Okay. The Danish people are very proud of their author Hans Christian Andersen. הדנים מאוד גאים בסופר שלהם Hans Christian Andersen. Here's Little Mermaid. הנה בת הים הקטנה. הוא כתב את הסיפור של בת הים הקטנה. He wrote the story of the Little Mermaid. את הברווזון המכוער, the ugly duckling, and so forth. Very soon on the left side you'll see a statue at the park. בצד שמאל אתם תראו את הפסל שלו פה בפארק, right here. Hans Christian Andersen. Right there. Here he is. בכל אירופה? ממש יפה. ממש אירופה. עיירה ציבורית כזאת. בעיירת אירופה, כמו כשהגענו לדנמרק, אני אמרתי, אני לא מבינה למה הוא כתב את הסיפורים היפים האלה. I swear, when I arrived to Denmark, I really realized why he wrote all those stories, because it is like a fairy tale place. I love it. So, okay, we're going to say bye to Europe. Okay, we're going back to America. That's where we are. אנחנו אומרים ביי לאירופה, חוזרים חזרה לארצות הברית. We're entering a street that is like actually one of my favorite streets. I call it the Christmas Road Trees Street. On both sides you have pine trees that are shaped like Christmas trees, and you would see vineyards, you would see horses that are being trained for horse racing, and olive trees. But in the end of that row you have on the left side an ostrich farm. There are many facts about ostrich that people know, and some they don't. Their eyes are bigger than their brain. They run as fast as a tiger. They roar as loud as a lion, and the male takes care of the cheeks. So אנחנו נכנסים. אנחנו מגדלים מעל ל-80% מהשטחים בעולם. We grow 80% of the wine in the United States. Some of it is here. You would see it as we drive along the freeway. You would see a lot of it. אנחנו מגדלים 80% מהיינות בארצות הברית, ועכשיו שאנחנו ניסע, אתם תראו את כל היקבים. הנה היקבים.